Most people are prone to enjoy sweet-tasting things. However, sugar suppresses the immune system, opening the door to infectious diseases. Cancer cells feed off of sugar. 암세포는 설탕물을 먹고 산다고 하는 걸 쉽게 이해할 수가 있습니다. From hypoglycemia to mental disorders, this is the reality of sugar. 베트남전 당시의 야전 막사입니다. 지금 남베트남 병사가 먹고 있는 것은 1968년부터 미군에 의해서 공수됐던 군수 식량인데요. 그런데 미군이 제공한 보급 식량을 먹으면서부터 베트남 사람들 사이에서는 전혀 새로운 질병이 돌기 시작합니다. 이름하여 베리베리병. 이 베리베리란 말은 세네갈 말로 쇠약하다라는 뜻인데요. 많은 사람들이 원인 모를 고열에 시달리면서 점점 쇠약해져 갔다 해서 붙여진 병명이었습니다. 많은 전문가들이 오랜 기간 연구를 한 끝에 비로소 이 이름도 생소한 베리베리병의 원인이 밝혀졌는데요. 그 원인은 놀랍게도 정제된 백미, 그리고 음료수, 캔디, 이 초콜릿 등 베트남 사람들의 입맛을 유혹하기 시작한 달콤한 맛, 즉 설탕이었습니다. 이 정제되지 않은 쌀밥과 생선, 야채만을 주로 먹던 베트남 사람들이 전쟁을 통해서 미국에서 쏟아져 들어오기 시작한 이 하얀 설탕을 먹기 시작하면서부터 원인 모를 병에 시달리게 된 거죠. 인류가 정제 설탕을 먹기 시작한 것은 겨우 200여 년 전입니다. 그런데 이 200년은 인류가 수많은 질병과 싸워야 했던 바로 그 시간이기도 합니다. 과연 이것이 우연의 일치에 불과한 것일까요? 이 하얀 설탕에 숨겨진 또 다른 진실은 무엇일까요? 13-year-old Jain and 8-year-old Yuchan accompany their mother to the supermarket. 초코 맛이가. The two children start to eat ice cream even before they pay. Most of the snacks the children choose are either very salty or very sweet. 너희들 것도 계산해야 되고 엄마 먹는 것도 계산해야 되고 저기 우유도 있다. 자, 오늘도 과자 되게 많이 샀네. 어? 맨날 과자만 먹고 사나? 이거는. 이렇게 사놓으면 어느 정도 먹나요? 한 이틀이나 3일요. Jain and Yuchan's home. Mom is busy preparing dinner. Surprisingly, it seems large spoonfuls of sugar are added to everything. Sugar is sprinkled on strawberries by the bag. 이렇게 넣어야 애들도 먹고 나도 먹고 그래요. 단 걸 좋아하니까. 좀 달게 단 게 좋아. What's more surprising is the stack of sugar in the kitchen. 노란 설탕을 흑설탕을 사가지고 먹어봤더니 맛이 없어가지고 다시 또 노란 설탕을 샀더니 노란 설탕도 역시 맛이 없어가지고 흰설탕밖에 안 먹어요 지금요. This family consumes about 3 kilograms of white sugar each month. 엄마 나 왜 안 먹어? 딸기 해줘. 딸기 갈아서 그거 있잖아. Jain refused to drink regular milk, but drinks the whole cup once cocoa is added.
Her brother Yuchan isn't any different. 8-year-old Yuchan had 3 cavities when he was 3, replacing his front tooth with a silver one. Kang Hee-soon also enjoys a bottle of a health drink whenever she feels weak. The refrigerator is always filled with them. 한 7, 8년 됐어요. 안 먹으면은 딱 자고 아침에 자고 일어나서 한 병 안 먹으면은 좀 일이 안 되는 것 같고 그래가지고. She started consuming lots of sugar after having her first child, gaining 20 kilograms and contracting other illnesses. 뭐 그것 때문에 그렇게 아프다고 제가 판단하지는 못하고 그 어디서 몸이 그 당시 아플 때는 어떻게 해서 아플까 그것만 걱정하지 이래 달게 먹어서 아팠다고 생각은 한 번도 안 해봤어요. 지금까지도. Han Soo-jin, a career woman in her early 20s. 그래서 가위로 잘라서 먹는 게 좋아요. 위에 설탕하고 프림 있는 데까지만 먹고 커피는 그냥 버려요. 그러면 먹고 싶은 설탕만 먹을 수 있거든요. The only reason she wants a packet of coffee mix is for the sugar. Han Soo-jin prefers to carry around a container of sugar for emergencies. 얼마 안 남았거든요. 이거는 흑설탕이라서 이렇게 좀 입자가 굵어가지고요. 씹는 맛이 더 있어요. 그리고 맛도 좋은데 향기 같은 게 있거든요. The desk drawer is filled with sweets such as chocolate and candy. 난 먹으려고 점심 먹고 이거 저녁 먹고 하면 이런 건 중간에 먹으면 다 먹을 것 같아요. 한 이 정도 먹을 수 있을 것 같은데. Consuming so much sugar every day can't be good for the body. Let's see how her body is taking it. Surprisingly, she carries around a diary listing the days she visited the hospital. 이렇게 빨간색으로 병원 표시가 있는 날이 다 병원에 간 거거든요. 이런 식으로 계속 가는데 이렇게 문제는 다 환경이 예를 들어 똑같이 여기를 뭐 다치거나 하면 전 좀 오래 걸려요. 아물거나 하는 게 좀 미세한 일이지만 그리고 어떤 상태에서든 항상 좀 감기가 걸리거든요. 항상 걸려 있고. Han Soo-jin has already been to the hospital twice this year for intestinal inflammation and pneumonia. Her illnesses all started when she started to replace her meals with junk food. To find out more, her blood was tested. This is a picture of her monocytes. Monocytes defend the body against infecting organisms and foreign agents. 환자분은 그 정상인에 비해서 단핵구가 약간 감소된 소견을 보였는데요. 정상인은 단핵구가 혈중에 한 2.5%에서 한 11% 정도로 정상적으로 존재합니다. 그런데 환자분은 그 시행한 혈액 검사에서 단핵구가 한 1.5% 정도 있는 걸로 나타나서 약간 감소된 소견을 보였습니다. So then, how does sugar affect our immune system? First, blood was collected from 3 healthy people. Then they each consumed 100 grams of sugar. Their blood was tested again 30 minutes later to look at their white blood cells. White blood cells are larger than red blood cells, and they destroy germs infiltrating the cells. This is a white blood cell prior to consuming sugar. You can see the white blood cell attacking the germs.
But after sugar consumption, the white blood cells have become much smaller than red blood cells, destroying just a few germs. The ratio of germs destroyed before and after eating sugar was 45:7. The participants' white blood cells normally destroyed 38, 40, and 45 germs. But after eating sugar, the white blood cells were massively weakened and only able to destroy 4.2, 3.3, and 6.5 germs. This means function of white blood cells was decreased to 1/6. 정상 같은 경우는 이런 그 세균과 그 혈액을 섞어놨을 때 백혈구가 있지 않습니까? 백혈구가 대부분의 그 세균을 잡아먹는 이런 결과를 볼 수가 있습니다. 대부분 이렇게 세균을 잡아먹었죠. 근데 장기적으로 이렇게 그 설탕을 먹고 난 다음에 백혈구의 그 어떤 세균을 잡아먹는다든가 면역에 관계하는 기능들이 떨어지는 것을 볼 수가 있었습니다. There is a close connection between glucose and cancer. Ms. Broekhuizen visits the clinic regularly, having gone through 3 operations for cervical cancer. Ms. Broekhuizen chose WBH, whole body hypothermia, as her treatment method. The patient's temperature is raised to 40 degrees Celsius to destroy the cancer cells. Various methods are used to raise the body temperature, including strong infrared radiation. Ich doch auch, mit der Sedierung habe ich doch genau dasselbe Tamtam gemacht. Andere ohne Sedierung, die kämpfen so. Also in einer Stunde sind wir von 37 Grad auf 40 Grad, das heißt 3 Grad. But there is another essential part of this therapy. Along with an elevated temperature, glucose is injected to make the patient hyperglycemic. Cancer cells have a fundamentally different energy metabolism compared to healthy cells. Normal cells use fat as an energy source, while cancer cells eat glucose. So when glucose is injected into the body, it triggers a rapid breakdown of glucose and eventually destroys cancer cells. Then heat is added to create lactic acid, detrimental to cancer cells, in order to destroy them. Dadurch, dass Tumorzellen die Wärme schlechter abführen können, kommt es zu einem Hitzestau im Tumor. Durch die gleichzeitige Zuckergabe kommt es über die Verstoffwechslung des Zuckers zur Milchsäurebildung und damit zur Glykolyse, zur Ansäuerung des Tumors. Dieser saure Zustand und die Hitze zusammen wirken schädigend und abtötend auf Tumorzellen. Glucose alone cannot destroy cancer cells. It's used as bait during heat therapy. Wie frisch gebadet. Die ist toll. Dadurch werden meine Metastasen in Schach gehalten und sie bilden sich auch zurück. Manchmal 10%, dann nochmal 10%. A hospital located in Gangnam, Seoul. Glucose is used to detect cancer cells. The patient gets an intravenous injection of glucose with a minute amount of radioactive tracer. The PET scanner detects the radioactivity, which shows up on a video screen. The red indicates areas of high glucose activity. Although all cells use glucose, cancer cells with increased activity use more. 여기 지금 시커멓게 패 있는 이게 다 암덩어리거든요. 폐에 하나, 둘, 세 개. 그다음에 세보라 임파선에도 역시 하나 들어가 있고요. 폐 부위에 또 있고요. 그리고 척추 부위에 하나, 둘, 세 개. 네, 암세포는 설탕물을 먹고 산다고 하면 쉽게 이해할 수가 있어요. 그러니까 암세포의 대사는 암세포가 크기 위해서는 포도당이라는 그 영양분을 주 공급원으로 사용을 해요. 그래서 대부분의 암 자체가 정상세포보에서 최소 3배 내지 8배 정도 포도당 대사가 활발하기 때문에 웬만한 암은 PT 검사에서 잡아낼 수 있다고 말씀드릴 수 있겠죠. According to studies at Johns Hopkins University School of Medicine, glucose-deprived diets can enhance the benefits of chemotherapy or radiation therapy.
It was shown that completely cutting off glucose resulted in the mass self-destruction of cancer cells. This means deprivation of glucose can lead to mass apoptosis, or cancer cell self-destruction. 세계에서 설탕을 가장 많이 먹는 나라는 어디일까요? 싱가포르입니다. 싱가포르는 한 사람당 1년에 무려 72kg 정도의 설탕을 소비한다고 합니다. 우리나라의 경우 한 사람이 1년 동안 먹는 설탕의 양은 약 21kg. 세계 평균과 비슷한 정도인데요. 설탕 섭취량은 계속 늘고 있는 추세라고 합니다. 그렇다면 우리는 어디에서 이렇게 많은 설탕을 섭취하게 되는 것일까요? 복숭아 통조림을 한번 예로 들어보죠. 놀랍게도 이 통조림의 20% 정도가 바로 설탕입니다. 또 아이들이 많이 먹는 케첩과 감자튀김의 경우에도 설탕이 많습니다. 대부분 토마토 케첩 200g 한 통에는 4분의 1에 해당하는 50g 정도의 설탕이 들어있고요. 이 감자튀김을 먹으면서 우리가 달다고 느끼지는 않죠? 하지만 유명 패스트푸드 회사의 감자튀김의 경우 4분의 1컵의 설탕과 2큰술의 콘시럽에다가 통감자를 절였다가 조리를 한다고 합니다. 그러니까 이 감자튀김을 케첩에 찍어 먹었다면 그것만으로도 많은 양의 설탕을 먹는 셈이 되는 거죠. 더욱 놀라운 것은 이 담배에도 설탕이 첨가된다는 사실입니다. 한 유명 외국 담배의 경우 전체 성분의 6.2% 정도가 바로 설탕입니다. 담배 수분 함량이 12% 정도니까 6% 정도면 설탕이 상당히 많이 들어있는 셈이죠. 이렇게 우리는 우리도 모르는 사이에 생각보다 많은 설탕을 섭취하고 있는데요. 그렇다면 설탕의 무엇이 이토록 우리의 입맛을 유혹하는 것일까요? Sugar is used to seduce your eyes and taste buds. Why do people love sweets like bread, chocolate, and candy? Is it just because of one's preference and taste? Anything a pregnant mother eats goes to the placenta and into the fetus's bloodstream. So then, can a fetus also taste what a mother eats? Just how does the fetus react when a mother eats sugary sweets such as ice cream or cake? The fetus's heartbeat becomes strong and regular. 단맛을 줄 때의 심장박동은 상당히 안정적인 패턴을 보인 반면에 쓴맛을 줬을 때의 그 태아 양의 심장박동은 상당히 불규칙하게 나타났어요. 그렇기 때문에 포유류에게 있어서는 엄마의 젖에 포함되는 여러 가지 과당이라든가 포도당이라든가 본능적으로 단맛을 선호하는 것이 포유류의 이 습관이 아닌가. Many people like to shop as a way of coping with depression. So what is happening inside the brain as we shop? When we shop, a chemical that makes us feel high is released in the brain. This mood-altering chemical is serotonin. Similar activities occur when sugar is consumed. A chemical in the brain known as beta-endorphin is released, and it can make you feel high. Why is it that we constantly desire something sweeter? When sugar enters our body, it sends us on a roller coaster. You experience a quick and steep drop in your blood sugar level, and this creates pleasure. How does sugar affect the blood sugar level?
Participants were asked to eat white rice, grain rice, and sugar consecutively. Then their blood levels were checked 30 minutes later. The test was to see how fast sugar is absorbed into the bloodstream. The result, while the blood sugar levels of participants who ate rice and grain rose and then dropped slowly, the blood sugar levels of those who consumed sugar spiked and fell very quickly. Different foods absorb into the body differently. Refined sugar absorbs very quickly, raising the blood sugar level. But complex carbohydrates, such as rice, tend to be absorbed more slowly, lessening the impact on blood sugar levels. 혈당이 서서히 올라가게 되면 그 올라가는 정도에 맞춰서 인슐린이 적당히 조절이 되면서 분비가 되는 반면에 급격하게 혈당이 올라가면은 인슐린이 급하게 이제 과량을 분비하게 되거든요. 그렇게 되면은 인슐린 분비량이 실제 필요로 하는 것보다 더 많아질 수도 있고, 그로 인해서 반응성 저혈당증, 오히려 혈당이 급격하게 올라갔다가 바로 또 저혈당으로 빠질 수 있는 그러한 그 경우도 생길 수가 있고. Glucose, a form of sugar, is an important fuel for our body. However, excessive consumption can always create problems. The result of excessive sugar consumption is hypoglycemia. What are the symptoms and how can we avoid it? Son Soo-jin is a diabetic. His blood sugar level is near 290, and he has trouble controlling it. When the blood sugar level is high, heavy activity in the brain can be detected. Then insulin is injected to lower the blood sugar level. In minutes, the patient starts to sweat, an early sign of hypoglycemia. The blood sugar level is checked once again. It dropped to 90. 가짜 저혈당이라고 우리가 그러는데 어지럽고 식은땀 나고 손발 떨리고 머리가 멍하고 그런 것들이죠. The patient soon becomes very tired. Brain activity has decreased significantly. The brain image when the patient was hypoglycemic is far different from when he was hyperglycemic. 이렇게 활성도가 떨어지면 뇌 각 부위의 기능도 떨어진다는 것을 의미합니다. 대표적으로 두정역 부위는 우리가 다양한 지적 기능을 담당하고 있고요. 전두엽 부위는 여러 가지 실행 기능이나 의식을 유지하고 감정을 조절하는 기능을 가지고 있습니다. 따라서 이렇게 뇌 대사량이 감소한다는 것은 이러한 기능들이 떨어짐으로써 사고의 위험이나 또는 정신 상태의 혼돈이나 또 다양한 감정 조절의 문제가 유발되는 상태라는 것을 의미합니다. If a diabetic patient who enjoys sugar on a regular basis suddenly becomes hypoglycemic, accidents can occur. Automobile accidents in Hokkaido, Japan were analyzed. The results were shocking. The diets of the drivers were very high in sugar. Gunma-hyun, Japan. Dr. Ohosawa Hiroshi has been studying the effects of excessive sugar consumption for the last 50 years. His studies display the connection between consumption of excessive sugar and mental health. After studying sugar consumption and hypoglycemia, he insists that violent behavior in children and the tendency to skip school are the result of excessive sugar consumption.
正常な曲線の値と比べてみたんですけどね。でこれがその特定の女の子ので4時間目にガクッと落ち込んでるんですよ。で常にイライラ、神経過敏で訳もなくね怖くなるとかね、不安になる、いろんな心の状態が起きます。で非常に怖いのがですね、血糖を回復させるために副腎っていうところからアドレナリンというホルモンが出ますね。でこれいっぱい出るとですね、人間を攻撃的にさせます。 These kids consume more sugar than average children. Jinche in the 6th grade, Tonghui, a 1st grader, and Sangjun in the 2nd grade. 이 아이인데요. 이 아이의 경우에는 하루에 설탕을 160g. The children consume 6 times more than the recommended amount of sugar per day. 제가 선지를 오늘 많이 기다리고 또 오늘 선생님하고 얘기. 혈압이 굉장히 심해요. 아빠 막 사람 위로 막 올라타고 그러서 자다가 일어나가지고 거꾸로 자고 그러고 자다가 일어나가지고 왜 앉아있죠? 막 무서워요. What is the relationship between sugar consumption and children's mental health? Ten minutes into the test, Jinche could not concentrate any longer. Tonghui and Sangjun also had trouble staying focused and completing homework. They are also impatient and violent. 8-year-old Tonghui could not finish the test because he couldn't concentrate. 동이 너보다 훨씬 어린 애가 너한테 싸움을 걸어와. 그러면 너는 어떻게 할 거야? 그냥 발로 까. 발로 까? 날려. 날려? After various tests such as drawing were performed, low concentration levels and signs of violent activities were shown. 이제 주로 증상은 움직임이 많은 아이들, 제자리에 가만히 못 있는 아이들, 또 뭔가 과제가 주어졌을 때 이게 끝까지 하지 못하는 아이들, 그리고 요구사항이 있을 때 즉시 해야 되는 거예요. 이제 보통 참는 힘이 없거나 또는 이제 공격적인 그런 성향을 보이는 아이들을 이제 보통 ADHD라고 이야기를 하고요. 깎아서 한 공기 정도인데 이거보다 아침에 식욕이 별로 없잖아요, 애들도. 그래서 The children were prescribed a low sugar diet for a month for further testing. 좀 맛이 없다 싶으면 이것도 Jinche's house 20 days later. The children were enjoying bread with no jam and regular milk. Fruits were used as a sweetener instead of white sugar. What's more surprising was the children's attitude towards the healthier diet. 여자친구가 준 거거든요. 그래요? 예. 여기 과자하고 근데 이렇게 모아놓고. 옛날엔 진짜 달았었는데. 근데 지금 어떤 거? 지금은요? 지금은 좀 맛없어진 것 같아요. What changed in 30 days? 멋진 2층 집이었네. 이번에는 나무 한 그루 그려볼까? 했던 건. 응, 기억하네. 너보다 훨씬 어린 애가 너한테 막 싸움을 걸어오거든. 그럼 넌 어떻게 할 거야? 발로 차버려. 발로 차버려? 진짜로? 아니야. 그럼 어떻게 할 거야? 모르겠어요. 모르겠어? 근데 어쨌든 2차 때는 그림은 많이 작아지긴 했어요. 그러니까 검사 집 그림 하나로 어떻게 좋아졌다라고 말을 하는 건 많이 떨어져 있었는데 2차 때는 물론 여러 가지 효과들이 있긴. 설탕을 더 좋아하는. All 3 children did far better on the tests. Their violence level dropped by 50% since last time.
30% 이상 좋아졌거든요. 그것을 전적으로 설탕을 안 먹었기 때문에 왔다고 보기는 어렵습니다. 제가 보기에는 설탕을 조절을 하면서 자기 스스로의 행동에 대해서 관리를 하게 되고 행동에 대한 관리를 하니까 행동평가를 했을 때 좋게 나온 거죠. Various case studies about sugar and its effect on the brain can be found. 24 rats were tested. One group of rats was fed starch while the other group consumed sugar for a month. Then withdrawal was induced by naloxone to intercept glucose absorption. Rats fed with sugar began to show signs of withdrawal, shaking heads and paws, and chattering teeth. Rats fed with sugar showed more violent signs than rats fed on starch. One of the sugar-fed rats even scratched out its own eye. According to studies done in North America, excessive sugar intake creates a state in which an opioid antagonist caused behavioral and neurochemical signs of opioid withdrawal. As a result, excessive sugar intake causes endogenous opioid dependence. 대표적으로 우리 알려진 것 중에 이제 그 오피오이드 계통, 보통 우리가 마약이라고 보통 부르는 것들인데 그런 것들이 우리 몸에 들어와서 중독을 일으키고 그래서 약물을 중단하게 되면 거기에 따른 금단 현상이 나타나죠. 그런데 이제 설탕을 준 다음에 설탕을 중단하게 되면 마치 그 마약을 중단했을 때와 비슷한 그런 금단 현상이 나타날 수 있다면 그것은 중독에 가까운 거 아니겠습니까? 미국에 금주령이 내려졌던 1923년, 뉴욕의 한 술집입니다. 사람들이 숨어서 몰래 밀주를 만들어 마시던 시절이죠. 그런데 특이한 것은 사람들이 술을 마실 수 없게 되자 미국의 설탕 소비량이 급격하게 늘어나기 시작했다는 겁니다. 술 대신 바로 이 설탕에 중독되기 시작한 것이죠. 지금 이 노래는 금주령이 내려진 1923년에 발표된 슈가 블루스라는 곡입니다. 노래 가사를 음미해 보면요. 누구나 노래를 하네 슈가 블루스. 나는 불행 속에 고통스러워하며 바닥에 쓰러져 죽어가네. 당신은 무슨 말이든 할 수 있겠지. 그러나 나는 혼란스러워하며 달콤하고 달콤한 슈가 블루스에 빠져드네. 설탕, 또 설탕. 달콤한 슈가 블루스에 자꾸만 빠져드네. 이 설탕이 몸에 해롭다는 것을 알고 있지만 자꾸만 설탕의 유혹에 빠져드는 사람들의 모습. 서서히 설탕에 중독돼가는 그 시대 사람들의 자화상을 노래하고 있습니다. Sariburi Elementary School in Bangkok, Thailand. Obese children can be easily spotted at this school. Sariburi Elementary School has the second most obese children in Thailand. Every morning, you can see every student exercising to the music. It's a way of weight loss. And 2 to 3 times a week, highly obese children are managed separately for regular workout programs. In Thailand,
children suffering from various geriatric diseases are 50% higher than regular children. High obesity and related illnesses. They are the result of excessive sugar consumption. The children of Thailand add sugar to everything, from noodles to fruit. "30% of elementary students are considered obese in Thailand. 1 out of 3 children suffer from obesity. To deal with this problem, a no sugar campaign was held. Professor Tipati believes that sugar is the cause of the problem. มีการเปรียบเทียบอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเอานมแม่นมวัวแล้วก็เอาน้ำผสมน้ำตาลใส่เข้าไปแล้วก็ลองเปรียบเทียบกันว่าเด็กเนี่ยดูดอันไหนได้แรงกว่ากันปรากฏว่าเด็กสามารถดูดน้ำที่มีน้ำตาลเป็นองค์ประกอบผสมอยู่ในนั้นเนี่ยดูดได้แรงแล้วก็ดูดไม่หยุดที่สำคัญก็คือมันเหนือความอิ่มบางทีดูดปริมาณมากขึ้นไปได้เรื่อยๆนอกจากนี้ก็ยังเอามาเปรียบเทียบอีกว่า Sugar or fat. A test was performed to see which makes you gain more weight. Several rats were each fed with high fat, high cholesterol, and high sugar diets for a month. Then their weights were compared with starch-fed rats. The results showed that rats on a high sugar diet gained 31 grams a year, significantly more than cholesterol and fat-fed rats. Autopsies were performed to compare the weight of the organs. The livers of the rats on high sugar diets were the heaviest, weighing 11.08 grams on average. The rats on a high sugar diet showed a high level of triglycerides, an independent risk factor for various diseases. Triglycerides are both consumed through food and manufactured in the liver. They are either stored in fat cells or transported through the bloodstream by proteins present in lipoproteins. High triglyceride levels are associated with risk factors for ischemic heart diseases. Triglycerides may also contribute to the thickening of artery walls, a physical change believed to be a predictor of the hardening of the arteries. 특히 한국인의 경우 고지혈증 중 중성지방 농도가 높은 고중성지방 혈증의 빈도수가 굉장히 높고 외국의 연구에서 허혈성 심장병의 위험 인자로 고콜레스테롤 혈증보다는 고중성지방 혈증을 들고 있습니다. Recently, soft drink machines were banned in American schools. It was determined that sugar from soft drinks was the core reason behind obesity. More than candy, Americans consumed most of their refined sugar through soft drinks. "20-year-old Fujisawa is suffering from obesity and diabetes. He is currently 104 kilograms. He actually lost 20 kilograms so far from 122 kilograms. His blood sugar level is 389. He was in an accident not long ago. Last October, he came across a television ad for sports drinks. Thinking it was good for the health, he drank 11 bottles each day, and the number increased more and more. Then one day, he became lightheaded and suddenly fainted.
ぱりその辺のところがとかやっぱり血糖値がものすごく上がってたんだと思いますけど、辛かったというよりはまあひどかったですね。他には体に症状？だるいんですよ、すごく。こう何をやるにも気だるい感じで、やる気がいまいち出ない、気が乗らない、集中できない、そういう感じですね。喉のやつが入っちゃうので血糖が。It is called PET bottle syndrome. You can experience a very quick rise and steep drop in your blood sugar level. There are 34 grams of sugar in a 135 milliliter sport drink, 8 cubes of sugar in 25 grams of canned coffee. Canned juice contains 9 cubes of sugar, and 12 cubes of sugar can be found in fruit juice. 厳密にはソフトドリンクってこの手のものをいっぱい飲んで急激に血糖が上がる病気です。血糖がうんと高くなることによって喉が渇いたりお腹がすごく減ったり、あとは体重が減っちゃうっていう状態です。あとはその高血糖ひどくなると高血糖性の昏睡って言って意識がなくなっちゃうこともあります。The Harvard School of Medicine produced an interesting study. It states that in active teenage girls, there's an association between carbonated beverages, cola drinks in particular, and bone fractures. The possibilities of fractures are heavily related to calcium. Rats were tested to find out the effect of sugar in calcium. A group of rats were given starch, while another group was fed sugar. One month later, a urine test was given to see how much calcium was deposited in the bones. The test showed that the high sugar intake increased urinary excretion of calcium, while the bone density of starch-fed rats was higher. With high sugar consumption, the blood changes and alkaline helps neutralize the body. But if the alkaline reserve is insufficient, more and more calcium will be siphoned from our bones, causing the bones to become brittle. But there is another danger. Various minerals normally flow through the body to interact with calcium to successfully deposit it to the bones. But when sugar is consumed, it interferes with absorption. 청소년기에 최대 골질량을 유지하기 위해서는 이 뼈를 튼튼하게 해야 되는데 이러한 너무 설탕을 많이 섭취하게 되면은 뼈를 약하게 해서 골다공증에 올 수 있는 시기를 앞당길 수가 있죠. 지금은 괜찮지만 청소년기에는 뭐 심하지는 않지만 결국은 나이 들어서 쉽게 골다공증을 올 수 있는 시기가 당겨질 수가 있을 것 같습니다. 나무의 재를 뜻하는 한자 회. 예로부터 이 글자는 알칼리 혹은 미네랄을 뜻하는 글자였습니다. 미네랄은 인체의 3.5% 정도밖에 안 되지만 인체의 기능과 균형을 조절하는 없어서는 안 될 아주 중요한 영양소죠. 여기에 훔친다는 의미의 도자를 붙여보겠습니다. 회도. 그러니까 글자 뜻만으로는 미네랄을 훔친다. 이 정도가 되겠죠. 그런데 놀라운 것은 이 회도라는 말이 중국이나 일본에서는 설탕의 또 다른 이름으로 쓰였다는 사실입니다. 결국 설탕은 미네랄을 훔쳐서 몸의 기능과 균형을 깨뜨린다. 이런 뜻이 되는 거죠. 그러니까 설탕의 또 다른 이름 회도는 설탕의 어두운 모습의 상징인 셈입니다.
How much sugar does a regular person consume each day? Let's find out by watching supermodel Cho Ki-pum. In the morning, she drinks a cup of strawberry yogurt smoothie. In the subway, she enjoys some candy. 그래요? 아침 식사를 안 했잖아요. 그래서 힘이 안 나니까. She often has soft drinks at school. She has noodles and fried pork for lunch and finishes it off with some cookies. She has another soft drink after her workout. Noodles and sushi for dinner, along with a cup of cola. 다른 사람보다는 조금 많이 먹는 것 같아요. However, when calculated, her consumption of sugar was much higher than expected. Her sugar consumption for one day was a total of 176 grams. It's 6 times more than the recommended amount. We consume sugar without even knowing it. What about sugar-free juice? 근데 이제 무가당 쪽으로 살라고 노력을 해요. 그래서 좀 무가당을 사렸거든요. 그냥 단 종류는 안 먹으려고 대수에도 설탕이 안 들어간 무가당 종류를 많이 사요. When a Korean Consumer Association analyzed the content of fruit juices on the market, sugar-free juices contained as much glucose as regular juices. It's just that sugar-free items contained different forms of glucose. The International Longevity Research Lab in Tokyo, Japan. Mr. Morishita has been visiting towns around the world for 30 years to see what contributes to longevity. Mr. Morishita prescribes a healing diet that replaces refined sugar with raw sugar, rich in minerals. This is the kitchen where the patient's meals are being prepared. Here, they're using black sugar from Okinawa. This lab analyzes the components of the sugar. Though many think of sugar as empty calories, Japan has managed to introduce different sugars containing diverse organic components, such as minerals. For example, the level of organic compound found in the black sugar from Okinawa is 4 times higher than that of white sugar. Compared to other types of sugar, such as aspartame and kamche, which contains honey, white sugar displays the lowest level of these components.
This is Toyokamachi Angel Nursery School in Niigata-hyun, Japan. Children gather in the gym to learn the proper way of washing themselves. Hygiene plays a key role in strengthening the immune system. Angel Nursery School is very health conscious. Each day, the students are given a checkup, and children seem to be accustomed to it. For the health of these children, food is prepared very carefully at the Angel Nursery. No chemical ingredients are used. Instead of salt and sugar, stock brewed from natural ingredients is used. 切り干し大根の中に甘みがあるんですね。はい。でその甘みを利用して、はい。でしめじも出汁も出るし、でこれはお醤油とみりんとかお酒とか。この子は3歳。There is a reason behind the school's interest in children's health. It's because they lost a child to pneumonia not long ago. でまさかと思って1日お休みしたかな。1日お休みしてその次っていうかに亡くなった。急に亡くなったんですね。それで私たちもびっくりして、それでやはりね抵抗力がなかったんじゃないかなっていう気がするんですよね。It's lunchtime. Children seem to enjoy their food. A traditional Japanese cuisine made of fresh vegetables and rice. This diet has also impacted their mental health. Royal Kei was suffering from autism, but is now showing much improvement. 落ち着いた感じがしますよね。前は本当にもう動き回ってばっかりいたんですけど、ちょっとずつこう落ち着いて、はい、いたと思います。Parents are thankful for such improvements in health from the new diet. 去年の4月に入園して以来、もう1年になりますけど、ほとんど風邪もひかずに。欠席したのは1日2日で済みましたね。Kakeiru was even honored for having such immaculate teeth. 入園前はすごい秋っぽい子だったんですよ。何をするにもつまんない、もうやめるとか、外に遊びに行っておいでって言ってもただいまってすぐに帰ってくるような、本当に秋っぽくてどうしようかねって言ってたんですけれども、もうここ最近なんかじっくりとなんか絵を描いたりだとかブロックをしたりとか、もうそれが一番親としては嬉しいですよね。A nutritional guidebook was released in Japan. It introduces the excellent meals provided at Angel Nursery School. It also states that soft drinks can interfere with children's desire for healthy foods. In addition, the improvements in the children's health are shared in detail. At snack time, instead of cookies and cola, rice balls and green tea are served. Children learn to enjoy nutritional food. They are not forced. Instead, they're starting to realize what's good for the body. ご飯が好きなの、パンが好きなの？ご飯。どうして？美味しい。パンより？お菓子とご飯なら？ご飯が。大体ご飯をね中心に食べてると甘いものは欲しくなくなるって言われてるんですよね。ですので今の子どもたちも3年間給食を食べてる子たちはあんまり甘いもの欲しがらなくて、それで元気がずっと長く続くご飯だと
でお菓子だとパッと元気になってすぐダメになる。 그렇다면 설탕 대신 무엇을 먹어야 할까 의문이 생기실 텐데요. 이 꿀은 설탕보다 많은 여러 가지 유기물질이 들어있어서 그 유해한 정도가 덜하지만 이건 역시 혈당을 빠른 속도로 높이기 때문에 하루에 한두 숟가락 정도로 제한하는 것이 좋습니다. 이 대체 감미료로 가장 많이 알려진 자일리톨의 경우는 칼로리가 설탕의 절반 정도이기 때문에 비만을 걱정하시는 분들에게 좋다고 합니다. 유산균 발효에 흔히 첨가되는 이 올리고당은 설탕에 비해서 몸에 흡수되는 속도가 아주 느리기 때문에 대장까지 도달해서 장내 비피더스균을 증식시키는 작용을 하는 것으로 알려져 있습니다. 그런데 이런 대체 설탕들은 단맛이 설탕보다 덜하기 때문에 환자분들이나 식이요법이 필요한 분들을 제외하고는 잘 안 먹게 되죠. 그래서 최근 설탕의 단맛은 유지하면서 몸에 덜 해로운 대체 설탕이 각광을 받고 있는데요. 바로 이 아스파탐입니다. 설탕의 약 100에서 150배 정도의 당도를 갖고 있는데요. 이 아스파탐을 개발한 전직 연구원에게 월급 외에도 19억 원을 지급하라는 일본 법원의 판결이 있었을 정도로 많은 사람들이 찾고 있는 대체 설탕입니다. 그런데 이 아스파탐 역시 많이 먹었을 경우에는 설사를 한다거나 하는 부작용이 있고요. 화학물질이기 때문에 특별한 질병이 있는 분들은 드시면 안 된다는 단점이 있습니다. 무엇보다 중요한 것은 밥을 주식으로 하는 우리나라 사람들의 경우 탄수화물을 통해서 몸에 필요한 당분의 약 75% 정도를 이미 섭취하고 있다는 겁니다. 그래서 전문가들은 하루에 찻숟갈로 2스푼 정도의 설탕을 먹는 것이 좋다고 설탕 섭취량을 줄일 것을 권고하고 있고요. 만약 단 것을 끊기가 어렵다면 비타민 B가 풍부한 생선이나 현미, 야채 등을 많이 먹는 것이 좋다고 충고하고 있습니다.